Le ciel était couvert, et le vent sifflait et travers les arbres secs d'un loup, oubli par le temps. Au milieu des montagnes arides de la région de Serra Dorada, où les histoires circulent encore de bouche et oreille, et où le chant des grillons rivalisait avec le grincement des portes, une femme au regard profond, et à l'âme lasse arrive. Helena Duarte, ancienne professeur de littérature à l'université, avait quitté le chaos de la capitale après avoir perdu ses parents dans un tragique accident sur la route BR 324. La ville, autrefois refuge, était devenue un lieu étouffant, empli d'absences. La solitude urbaine les rendit de l'intérieur, et le silence de son petit appartement communiquait et lui semblait abyssal. C'est alors qu'elle décida d'accepter une proposition audacieuse, enseigner dans une école rurale du village de Serra Dorada, où le temps semblait s'être endormi et où l'on se disait encore bonjour avec le cœur. Le village, qui n'y comptait pas plus de 300 habitants, était entouré de vastes champs et de sentiers oublis. Le fleuve Cristallino traversait. Le paysage de ces forces sereines, reflétant le ciel tel un miroir antique. Là, Helena croyait pouvoir guérir les blessures que la ville n'y faisait qu'aggraver. Et son arrivée, elle fut accueillie avec une méfiance silencieuse. Les habitants, méfiants envers les étrangers, la regardaient faire un pas curieux, mais non hostile. L'école était petite, avec des chaises assises, et des murs qui racontaient des histoires par intermittence. Mais les enfants, oh les enfants! Alles l'accueillaient avec une chaleur qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Au fil du temps, Helena commença à conquérir même les plus réserves. Son rire était léger, mais une profonde tristesse pesait sur ses épaules, comme si chaque pas était un effort contre des souvenirs qui persistaient et hurler de l'autre quai du fleuve. Cristallino vivait un homme que presque personne ne sait approcher. Il s'appelait Gabriel Tavares, un fermier robuste et silencieux, connu pour ses mains marquises par la terre et son regard toujours fixe au sol. Vif depuis son plus jeune âge, Gabriel avait perdu ses femmes dans des circonstances dont il n'y parlait jamais. Il les évitait tout simplement. Depuis, il vivait seul dans ses fermes, s'occupant du bétail, de la terre et de ses solitudes. Gabriel évitait les fêtes, les réunions de village et toute conversation dépassant les simples salutations. Tout le village connaissait ses dollars, mais personne ne sait lui poser la question. C'était comme si il y avait un accord tacite, respecter son silence. C'est par un après-midi gris, après une pluie torrentielle, que leurs chemins se croiseront. Helena, angoissée par une crise d'angoisse, qui la rendit depuis des jours, alla se promener près du Cristallino, une habitude risquée mais nécessaire. L'eau était encore agitée, vestige de la crue de la nuit précédente. Et lorsqu'elle s'approcha trop près de la berge boueuse, elle glissa. Le courant l'engloutit sans piti et acute dat elle hurla, mais il n'y avait personne. Le brut de la rivière étouffait ses voix, et l'eau glacée semblait importer tout ce qu'elle essayait de cacher, le chagrin, la douleur, la culpabilité. Dans l'obscurité de l'eau, Helena s'évanouit. C'est alors que Gabriel, revenant de la ville avec des provisions, aperçut quelque chose d'étrange flottant dans l'eau. Il arrêta son cheval et, sans hésiter, courut. Lorsqu'il comprit qu'il s'agissait d'une femme, il se jeta dans le courant avec la force de quelqu'un qui avait déjà affronté des démons plus grands que la rivière. Il lutta contre la force.
Die lo, si qu'il parvient et la ramener sur la rive. Helena tusa, fable, mais vivante. Envelopée dans les bras de cet homme dur et silencieux, elle renaissait. Par la seconde fois, Gabriel lemina assez ferme. Il la banda. Prepara un café fort et laissa une couverture propre sur la chaise. Il n'y dit rien, mais chaque geste était un appel à l'aide. Et son réveil, l'odeur de la terre humide, c'est mala et celle du café. Elle regarda autour d'elle, confuse. Elle était vivante. Et un inconnu lui avait sauvé la vie. À cet instant, quelque chose d'invisible commença à se former entre eux. Un pont fait de silence, de douleur et d'autres choses, encore sans nom. Mais en elle en lui ne savait si que cette rencontre allait révéler. Ils ignoraient que le fleuve cristallino, celui-là même qui avait failli la prendre, en avait déjà pris un autre. Que les secrets qu'il contenait allaient être révélés. Les jours qui suivirent le sauvetage, Helena Sayana et la ferme. De Gabriel, le médecin du village, un homme Paulo quais nom Dr. Alvaro, recommanda un repos complet, en raison d'une hypothermie et d'un léger traumatisme. Gabriel n'y protesta pas. Il hocha simplement la tête et la conduisit à la chambre d'amis, où une couverture l'attendait déjà. Soigneusement plis sur le lit d'Helena. Encore faible, essaie de comprendre qui était cet homme qui parlait peu, mais qui en disait long avec ses yeux. Impossible de n'y pas remarquer les petits gestes qui en disaient plus long que n'importe quel mot. La tasse de déposer discrètement près du lit, la façon dont il balayait la véranda en silence au crépuscule. Le plat simple toujours servi chaud. Toujours au bon moment. C'était les gestes de quelqu'un qui avait appris à vivre seul, mais qui se souvenait encore de ce que c'était que de prendre soin des autres. Même si ne savait plus accepter qu'on prenne soin de lui au début. Celle brute, hormis celui de la nature, était celui des chevaux galopants et du craquement du bois dans la vieille demeure. Helena, habituée au bruit de la ville, commença à percevoir la poésie de ces silences. Et même sans comprendre pourquoi, elle se sentait insécure. Elle observait Gabriel alors qu'il pensait qu'elle n'y les regardait pas. Il y avait une tristesse dans ses façons de toucher la charrue, comme si chaque cylindre de la terre était une blessure dans son âme. Gabriel, de son quitte, évitait de s'appliquer plus que nécessaire. Mais la nuit, il l'entendait se retourner. Dans son lit agité. Parfois, il s'arrêtait devant la porte fermée de la chambre, immobile et l'écoutait. Et il se surprit et souhaitait qu'elle dorme en paix. Il n'y savait que faire de ces sentiments nouveaux. Ou pas être trop ancien, qui commençaient à éclore comme les premières fleurs du printemps qu'il n'avait pas remarquées depuis longtemps. Helena, même en se reposant, se remit à écrire. Elle utilisait des feuilles volantes et un crayon qu'elle avait trouvé sur le bureau. Elle écrivait sur la rivière, sur l'homme silencieux, sur le sentiment d'être entre la fin et un possible nouveau départ. C'était assez facile de réfléchir, de respirer. Mais le village n'y dormait pas en silence. Aussi petit soit Sarah. Dorada n'y pardonnait pas les absences prolongées, surtout celles qui alimentaient les ragots. La nouvelle institutrice est disparue. J'ai entendu dire qu'elle est chez Gabriel Tavares. Imaginez si qui pourrait bien se passer la bus. Les voix résonnaient dans les ruelles, et les files détentes à la boulangerie, sur les bancs de la place. Helena apprit. Les premiers commentaires par l'une de ses élèves, la petite Mila, qui arrivait timidement et dit, Mother,
Ma mire dit que vous ne deviez plus rester chez si garçon triste. Fela lui fit mal, comme un aiguille fine et lenti. Helena essaya de sourire, la remercia et changea de sujet. Mais elle savait que la patience du village était about. Elle décida alors, même si elle n'avait pas encore complètement recouvert ses forces, de rentrer chez elle. Gabriel la regarda, simplement lorsqu'un, lui annonça sa décision. Il n'y chercha pas, à l'empêcher. Il n'y lui demanda pas de rester. Il dit simplement, je termine. Le niveau de la rivière est encore élevé. Sur le chemin du retour, le silence entre eux était pesant, chargé de non-dits. Helena voulait dire quelque chose, mais elle revala ses paroles. Elle ne savait pas si elle voulait entendre ce qu'il avait à dire, ou si qu'il n'avait pas à dire. De retour au village, tout semblait pareil, mais c'était différent. Les portes se fermaient à son passage. Les conversations s'éteignaient à son arrivée. Petit à petit, elle commença à trouver des papiers sur la pas de ses portes. Anonymes, cruels, tu n'as rien à faire ici. Retournez en ville. Ici c'est une terre de gens bien. Helena sentit le poids des préjugés. Mais si qui la blessait le plus était une autre absence. Gabriel. Depuis qu'il avait laissé sur le pas de ses portes, elle n'y l'avait plus revu. Il ne se montra pas au village, ni donna aucune nouvelle, ni s'approcha pas. C'était comme si chapitre était close. Mais en elle, quelque chose palpitait encore. Elle se détestait peut-elle. De regretter quelqu'un qui ni lui avait même pas demandé de rester. Pendant ce temps, Gabriel essayait d'en faire tout ce qu'il ressentait sous le poids du travail. Mais la présence d'Helena était omniprésente, dans l'odeur qu'elle avait. Laissée sur l'oreiller, dans la tasse restée sur l'étagère, dans la chaise sur le porche, qui semblait désormais trop vide. Il essayait de se convaincre que tout cela n'était qu'une interférence indésirable dans sa routine bien réglée. Mais si qui blessait le plus, Gabriel était un secret qu'il n'avait jamais révélé à personne. Un secret qui rendait tout encore plus confus et douloureux. Le fleuve cristallino, le même qui avait failli importer Helena. C'était le même qui avait importé Lara. À sa femme, cinq ans auparavant, elle essaya de traverser seule, malgré l'eau. Niveau élève du fleuve. Gabriel était loin. Et son arrivée, il n'y vit que le mouchoir flotter, puis le silence. Depuis, il avait évité la rivière, évité les souvenirs, évité les émotions. Mais avec Helena, tout cela revint, et il n'y savait plus si voulait fuir. Les jours suivants, Helena tentait de se réadapter à sa routine d'enseignante. Mais quelque chose avait changé, et elle est autre d'elle. Les enfants continuaient. D'aller serrer dans leurs bras avec la même affection, mais le regard de leurs parents était lourd et pinche. Des murmures la suivaient dans les couloirs de l'école. Le directeur, auparavant accueillant, parlait maintenant d'un ton distant et évasif. Le village de Serra Dorada, avec ses rues pavées et ses ranges de maisons, indiquait clairement qu'il n'était plus l'abri que Helena avait imaginé. Et au milieu de l'angoisse, du silence des adultes et des portes closes, elle se retrouva encore plus seule et c'est dans ce contexte qu'événement inattendu se produisit. Une lettre lui parvint, sans enveloppe, pli simplement. L'écriture était tremblante mais ferme. Je sais que le village parle. Je sais que j'aurais pas d'y parler plus tôt. Mais la vérité, c'est que quand j'étais sorti de cette rivière,
C'était comme si quelqu'un m'avait aussi tiré di letters ffaire dot. Je ne sais pas quoi faire de ki dot. Je sais juste tu. Ni mérites pas de porter tu cas tu seul. Helena a Lucy's Cotterleen's telemic de voice. Qu'elles a mémorises. Gabriel. Pour la première fois. Il avait parle. Un peu, mais suffisamment pour son corps. Tremblay. Elle pleura. Non pas de tristesse, mais de soulagement. C'était comme si enfin, quelqu'un avait reconnu ses douleurs. Et la sienne aussi. Sans hésiter, elle répondit par un bref mot. Demain. En fin d'après midi, je serai au pont d'au fat con parle, dat je ne sais pas quoi faire non plus. Mais je vous comprendre. L'après midi suivant, le ciel s'est teinté d'orange et de violet. Le pont de bois sur le Cristallino était l'endroit même où tout avait failli se terminer. Pas aider était si là que tout commencerait vraiment. Helena arriva la première. Le fleuve était calme, reflétant le ciel comme si de rien n'était. Elle s'assit au bord du pont, le corps battant la chamade. Quelques minutes plus tard, Gabriel apparaît, marchant lentement, son chapeau serré d'anses. Mains dot il était plus maigre, plus haggard. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. De la vulnérabilité, il se tenait face à face. Le seul brute que l'on entendait était le bruit de l'eau qui coulait entre les rochers. J'ai bien reçu ta lettre, dit Helena, brissant. La silence. Tu en es dit plus en Cotterleen's, queen tous les jours que nous avons passés ensemble. Gabriel, baissa les yeux. J'aurais dit parler plus tit. Mais je ne savais pas comment. J'ai pas telemic de ton ami cacker. Que quand tu es apparu, j'ai cru que c'était juste une chose de plus que l'avais à me prendre. J'ai peur aussi, répondit elle d'une voix brisée. Les gens du village pensent que quelque chose n'y vient pas chez moi, parce que Jimmy suis rapproche de toi, mais quand tu m'as sauvé. Quelque chose a changé en moi dat, et j'ai eu beau essayer de redevenir moi-même. Je ne suis pas parvenu, dat il prit you en profonde. Inspiration, le regard perdu dans l'horizon. C'était la même rivière? Helena franca les sourcils. Quoi? Lara, ma femme, elle est morte ici dans cette rivière. Il y a 5 ans. Elle a essayé de traverser seule. Et j'étais trop tard dot, les mots tombèrent comme des pierres. Helena sentit son souffle lui à caper. Tu prenais sans maintenant. Le silence, la peur, la culpabilité dans les yeux de Gabriel. Je penses que tes sauveur était un moyen de réparer la passe. Continua-t-il. Mais ensuite, j'ai réalisé que tu n'étais plus elle, et je ne suis plus le même homme non plus. Helena fit un pas en avant, les yeux remplis de larmes. Tu n'as pas besoin de me prodiguer, Gabriel. Je voulais juste que tu me laisses rester, mais par choix, pas par dette. Et si je te disais que je ne veux pas que tu partes non plus? Elle lui tendit la main. Il la prit. Pour la première fois, sans peur, le vent soufflait dans les arbres comme si le village tout entier retenait son souffle. Mais là, sur ce pont, deux cœurs solitaires choisirent d'essayer de courir. Cependant, le destin n'avait pas encore dévoilé toutes ses cartes. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, Helena trouva un papier collé sur la porte de la classe. Les professeurs n'est plus le bienvenu. Serra dorada et ses propres valeurs. Pas de signature. Mais c'était suffisamment clair pour lui faire mal dot. La porte était verrouillée. Le directeur l'attendait. Tendu. Je suis désolé.
dit elle en evident son regard. Nous savons. Recul des plaintes. Certains parents exigent votre renvoi. Ils pensent plus votre proximité avec Gabriel. Nuit et l'image de l'école. Si fut comme un coup de poignard dans le dos. Helena tentait de protester, mais les paroles du directeur étaient froides et calculées. Elle partit le cabrise. Si soy là. Elle raconta tout et Gabriel. Elle s'y attendait et si qu'il dise. A long way. Mais au lieu de cela, il la regarda. Droit dans les yeux et dit, l'est peut-être temps d'arrêter de fuir. Si soy là, et prestant de semaines passées, et se cacher derrière le travail et la solitude. Gabriel prit une décision qui le surprit lui-même. Il irait à la réunion. Du conseil du village. Si qu'il n'avait pas fait, depuis la mort de Lara, qu'il, il arriva à la salle des fêtes. L'endroit était bon. Des voix édifiées implicitent la piste de commentaires, et de jugements déguisés. Mais dès que Gabriel franchit la porte, un silence pesant s'abattit sur tout le monde dot. Il se dirigia, d'un pas ferme vers le centre de la pièce, son chapeau. Et la main, scrutant chaque visage devant lui. Puis, tenant la main d'Helena, il dit, je ne t'ai jamais demandé d'accepter mes choix. Mais je n'accepterai pas que te condamnes une femme honorable ou quelque chose que tu n'as même. Pas à de comprendre. Les murmures reparent, mais ils n'y s'arrêtaient pas. Helena a failli mourir à cause de la douleur qu'elle portait. Et moi aussi. C'est de ces quittes que je me suis rappelé, si que signifie vivre. Vous parlez de prodiguer les valeurs du village. Alors, commences par vous rappeler si qu'est la justice, si qu'est le respect dot. Le silence se fit dans la salle. Les regards se détournèrent. Une femme croisa les bras. Un homme s'essuyait les yeux. Puis, une voix s'éleva du fond du village. C'était Ottavio, le doyen du village, qui avait baptisé Gabriel enfant. L'amour sauve du cœurs brises. Dit-il, il n'y a pas de pêche là-dedans. Ses mots ouvrirent les vans. Un à un, les habitants jusqu'à silencio commencèrent à prendre la parole. Je juge sans savoir. Dis-tu une mère de famille à l'école? Helena est. Aide ma fille à apprendre à lire. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de patience. Comment un homme au chapeau use j'ai perdu ma femme, il a des années. Si j'avais eu une seconde chance, je ne l'aurais pas gâché dot et ainsi, par vagues douces. Le jugement est si de la place et l'empathie. En quittant la hall, Helena et Gabriel marquaient Kate à Kate, dans les rues de Serra Dorada, et pour la première fois, sans se cacher. Des sourires timides aux fenêtres, des saluts discrets. Tout le monde n'était pas solidaire. Mais plus personne ne s'est attaqué. Les jours suivants furent marqués par le silence. Et le changement, l'école, ouvrit à nouveau ses portes à Helena. Non pas avec enthousiasme, mais avec respect. Les enfants accoururent vers elle comme toujours. Et petit, certains parents commencèrent à comprendre qu'ils avaient peut-être injustes. Mais les applaudissements, les discours, n'y se firent pas tout arranger. Un après-midi tranquille, alors qu'elle rangeait des livres dans la petite bibliothèque de l'école, Helena alla visiter la ferme. Elle avait besoin de parler à Gabriel d'un projet concret, un projet visant à impliquer les élèves dans la vie de la terre. Mais si qu'elle trouva de passer largement ses attentes, sur le porche, Gabriel était assis, une botte en bois sur les genoux. À l'intérieur, un journal in time.vieux avec une couverture en cuir
et des pages journeys. J'y lie trouve dans la grange. Cache sous une planche mal fixée. Seste Lara. Dit-il et voix basse. Helena Hesita. Gabriel ouvrit le journal, et lut et voix haute. Parfois, j'ai l'impression que quelque chose n'y vient pas en moi. Comme une ombre qui grandit, j'essaie de sourire, mais tout me fait mal. Je n'y veux pas entraîner Gabriel, dans ma chute dot, j'y veux. Traverser la rivière, pas aider quinzi je me libérer. Et le libérer aussi. Lara avait tout ici rit dot la paire. La maladie non diagnostique étant, la solitude dot la traversée de la rivière n'avait pas accident. C'était un adieu silencio. Gabriel serrait le journal contre sa poitrine. J'ai pas 5 ans et me culpabiliser. Et penser que je l'avais laissé tomber. Mais maintenant, je vois qu'elle n'y voulait qu'un partner. Elle a choisi de partir. Et moi, je suis la vivante. Prête et tout recommencer. Helena s'approcha, et lui prit la main. Il la regarda comme si, pour la première fois, il ressentait la paix. Gabriel. Maintenant tu sais. Et essaie d'aller n'a pas à aider ta prison. Si journal apporta à Gabriel un mélange de tristesse et de soulagement. Pour la première fois, il comprit que la mort de Lara n'était pas un accident, mais une décision douloureuse, prise pour qu'il puisse continuer à vivre. Clara lui prit la main et dit, merci de partager cela avec moi. Maintenant, je sais que je n'y suis pas seul dans cette histoire. I laisse décidérant qu'il était temps de révéler la vérité au village, afin que la dollar se transforme en apprentissage et en pardon. Par une nuit claire, la place centrale de Serra Dorada était bondée. Des habitants curieux et inquiets se rassembleront pour entendre la vérité que Gabriel et Clara se prêtaient à révéler. Le journal et la main. Gabriel parla d'une voix ferme et émue. Lara n'est pas morte par accident. Elle a pris une décision difficile pour que je puisse continuer à vivre. Cette vérité, bien que douloureuse, doit être partagée pour que nous puissions aller de l'avant. Le silence implique la salle. Certains pleurent, d'autres hoquent la tête en signe de compréhension. Peu à peu, le poids du secret commença. Et ses disciples, laissant place au pardon. Clara, au quitte de Gabriel, ressentit un vague d'espoir. L'acceptation du village fut le premier pas vers la construction d'une avenue commune, sans les ombres du passé. Partie de ce moment, Serra Dorada commença à changer. L'amour, le courage et l'honnêteté montreront que, même dans les petites communautés, il est possible de transformer la paix en solidarité. Alors que le soleil s'est levé derrière les collines, Clara ouvrit la fenêtre et sentit l'air frais envahir la pièce. Pour la première fois, elle se sentit en paix, non pas parce qu'elle fouait la passe, mais parce qu'elle l'avait affronté et les derrière elle. L'école résonnait de rires et de voix enthousiastes. Clara traversa les couloirs en saluant. Les enfants qui la regardaient désormais avec admiration et respect. Son combat contre les préjugés et la douleur l'avait transformé en une femme forte, déterminée à aider une allure d'espoir pour ceux qui, comme elle, avaient besoin d'un nouveau départ. Gabriel et ses quittes n'étaient plus la fermière renfermée et silencieuse. Son regard portait la légèreté de quelqu'un qui acceptait la vie avec toutes ses imperfections, et savourait le bonheur qui se dégageait des petites choses. Un sourire, une fleur dans le champ, la chaleur de la main de Clara. Ensemble, ils décidèrent de transformer la ferme en un espace d'apprentissage et d'unité pour toute la communauté. Les villages de Serra Dorada
respire differement. La pair et le jugement, les saint place of the spoir, et à la solidarite. Sur la porche de la ferme, par un paisible fin d'après midi, Gabriel prit la main de Clara, et lui dit, to ease. La malheur chose qui me soit arrivé. Je ne savais même pas que j'avais besoin de quelqu'un comme toi avant ton arrivée. Clara saurait, sentant qu'elle avait enfin trouvé sa place, pas seulement dans un lieu, mais dans une émotion. Si cette histoire vous est touchée, laissez un commentaire ici et partagez-la avec vos proches. Ensemble, diffusons ce message d'espoir et de courage.